안녕하세요. 다들 좋은 한 주 보내고 계신가요? 올해 가장 핫한 이슈 중에 하나를 꼽으라고 한다면 아마도 챗 GPT가 그 중에 하나가 아닐까 생각이 됩니다. 지금까지 런칭된 그 어떤 플랫폼보다도 가장 빠른 시간 안에 100 million 혹은 1억 명의 액티브 유저들을 갖게 된 플랫폼입니다. 가령 우리가 다들 알고 있는 인스타그램 같은 경우에 1억 명 이상의 액티브 유저들에 도달하는데 30개월이나 걸렸고, 틱톡도 9개월이나 걸린 반면에 챗 GPT 같은 경우는 2달, 즉 60일밖에 걸리지 않았던 거죠. 정말 대단한 성과가 아닌가요? 거기다가 챗 GPT를 제공하는 회사인 오픈 AI의 경우 마이크로소프트로부터 10 빌리언을 투자받으면서 큰 서포트를 받고 있고, 마이크로소프트의 모든 서비스들, 가령 마이크로소프트 워드, 파워포인트, 엑셀, 원노트, 팀스, 링크드인 등에 적용이 될 계획이어서 아주 큰 관심을 받고 있는데, 또 한 가지 큰 화제는 챗 GPT의 등장으로 이제 더 이상 구글 서치 시대는 갔고 구글이 마이크로소프트에 밀리면서 구글의 시대는 끝났다는 이야기가 나오기 시작했다는 거죠. 하지만 구글에서도 역시 챗 GPT의 대항마로 바드를 들고 나오면서 인공지능 챗봇 섹터에 경쟁을 하기 시작했고, 그 외에도 구글이 이번 구글 I/O 키노 스피크에서 아주 흥미로운 프로젝트와 업데이트들을 나눴는데요. 개인적으로 구글 주주로서 너무 흥미롭고 큰 인사이트를 주었고, 구글 주식을 장기적으로 보유해야겠다는 제 생각에 더 큰 확신을 심어주었던 것 같아서, 제 영상을 시청하시는 구독자분들 중에 구글 주주분들이 계시거나 구글 주식을 매수할 계획이 있으신 분들, 그리고 구글은 이제 끝났다 라고 생각하시는 분들에게 조금이라도 도움이 되지 않을까 싶은 마음에 구글 I/O 미팅에서 가장 중요하다고 생각되는 부분들을 편집해서 오늘 영상을 만들어 봤습니다. 자, 2시간이 넘는 키노트 미팅을 다 보고 정리한 영상이기 때문에 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 라이크를 부탁드리겠고요. 라이크와 댓글이 달려야 더 많은 분들에게 이 영상이 추천이 된다고 하니 아주 짧은 댓글이라도 달아주실 수 있으시다면 정말 감사하겠습니다. 자, 그러면 디스클레이머만 듣고 영상 바로 보도록 하겠습니다. 제가 만든 컨텐츠들은 어디까지나 정보 전달을 위한 영상들이기 때문에 절대 영상만 보시고 주식들을 매도하지 마시기 바라고요. 본인 스스로 반드시 리서치를 더 하신 다음에 판단을 내리시기 바라겠습니다. 자, 5월 10일에 있었던 구글 I/O 키노트 스피크를 통해서 그동안 구글이 인공지능 관련해서 열심히 진행해왔던 프로젝트들을 발표했는데요. 구글 주주로서 더 강한 믿음을 갖게 해준 미팅이 아니었나 생각이 됩니다. 일단 인공지능이 우리의 일상생활, 즉 컴퓨터를 많이 사용하지 않는 사람들에게도 어떻게 적용이 될 수 있는지 한번 보도록 하겠습니다. We are at an exciting inflection point. Let me start with few examples of how generative AI is helping to evolve our products. Let's say you got this email that your flight was canceled. The airline has sent a voucher, but what you really want is a full refund. You could reply and use Help Me Write. Just type in the prompt of what you want, an email to ask for a full refund, hit create, and a full draft appears. As you can see, it conveniently pulled in flight details from the previous email, and it looks pretty close to what you want to send. Maybe you want to refine it further. In this case, a more elaborate email might increase the chances of getting the refund. And there you go. I think it's ready to send. Help Me Write will start rolling out as part of our workspace updates. The next example is maps. Imagine if you could see your whole trip in advance. With immersive view for routes, now you can, whether you're walking, cycling, or driving. Let me show you what I mean. Say I'm in New York City and I want to go on a bike ride. Maps has given me a couple of options close to where I am. I like the one on the waterfront, so let's go with that. Looks scenic. I want to get a feel for it first. Click on immersive view for routes, and it's an entirely new way to look at my journey. I can zoom in to get an incredible bird's eye view of the ride. And as we turn, we get onto a great bike path. And if I want to check traffic and weather and see how they might change over the next few hours, I can do that. Looks like it's going to pour later, so maybe I want to get going now. Immersive view for routes will begin to roll out over the summer and launch in 15 cities by the end of the year. Another product made better by AI is Google Photos. Every month, 1.7 billion images are edited in Google Photos. AI advancements give us more powerful ways to do this. Let's have a look. This is a great photo, but as a parent, you always want your kid at the center of it all. And it looks like the balloons got cut off in this one. So you can go ahead and reposition the birthday boy. Magic Editor automatically recreates parts of the bench and balloons that were not captured in the original shot. As a finishing touch, you can punch up the sky. It changes the lighting in the rest of the photo so the edit feels consistent. It's truly magical. We are excited to roll out Magic Editor in Google Photos later this year.
자, 보셨듯이 앞으로 어떤 이메일을 보내거나 용무가 있어서 답장을 할 때 더 이상 사람이 머리를 쥐어짜며 끙끙거릴 필요 없이 보내고 싶은 이메일의 목적만 제대로 설명을 한다면 인공지능이 알아서 아주 고퀄리티 이메일을 써주는 시대가 왔습니다. 오히려 사람이 썼을 때보다 효과나 리스폰드가 더 잘 오는 경우가 많아진다고 하네요. 요즘처럼 이메일을 매일매일 사용하는 시대에 정말 필요한 기능이 아닌가 생각이 됩니다. 자, 그리고 구글 맵의 경우에도 이머스 뷰를 통해서 내가 가는 경로를 새가 날아가서 보는 것처럼 보다 자세하게 볼 수 있게 되었고, 원하는 시간대의 날씨나 트래픽 등도 인공지능을 통해 볼 수 있게 됨으로써 앞으로 어디를 갈 때 지금보다 훨씬 효율적으로 경로를 선택해서 갈 수 있고, 날씨나 트래픽 등을 미리 대비해서 갈 수 있게 되었습니다. 자, 그리고 마지막으로 거의 모든 사람들이 매일매일 찍는 사진 같은 경우에도 매직 에디터를 통해서 보다 완벽한 그림이 나올 수 있게 인공지능이 도와주고 있습니다. 자, 지금까지는 전문적인 능력을 요하지 않는 분야에 인공지능이 적용되는 예들을 보았고요. 다음 영상들에서는 Bard와 인공지능이 우리의 사무실이나 비즈니스를 하는 데 있어서 어떻게 적용이 될 수 있는지 한번 보도록 하겠습니다. We're also deeply investing in AI responsibility. This includes having the tools to identify synthetically generated content whenever you encounter it. If you look at the synthetic image, it's impressive how real it looks. So you can imagine how important this is going to be in the future. Metadata allows content creators to associate additional context with original files, giving you more information whenever you encounter an image. Bard can now collaborate on tasks like code generation, debugging, and explaining code snippets. Bard has already learned more than 20 programming languages, including C++, Go, JavaScript, Python, Kotlin, and even Google Sheets functions. Now, Bard can also help me understand the code. Could you tell me what chess.board does in this code? Now, this is a super helpful explanation of what it's doing and makes things more clear. All right, let's see if we can make this code a little better. How would I improve this code? Okay, let's see. There's a list comprehension, creating a function, and using a generator. Those are some great suggestions. Now, could you join them into one single Python code block? Okay, now Bard is rebuilding the code with these improvements. Okay, great. How easy was that? From the very beginning, Workspace was built to allow you to collaborate in real time with other people. Now, you can collaborate in real time with AI. AI can act as a coach, a thought partner, a source of inspiration, as well as a productivity booster across all of the apps of Workspace. Our first steps with AI as a collaborator were via the Help Me Write feature in Gmail and Docs, which launched to trusted testers in March. One of our most popular use cases is the trusty job description. Every business, big or small, needs to hire people. A good job description can make all the difference. Here's how Docs has been helping. Say you run a fashion boutique and need to hire a textile designer. To get started, you enter just a few words as a prompt. Senior level job description for textile designer. Docs will take that prompt, send it to our PaLM2-based model, and let's see what I got back. Not bad. With just 7 words, the model came back with a good starting point, written out really nicely for me. Now you can take that and customize it for the kind of experience, education, and skill set that this role needs, saving you a ton of time and effort. Next, let me show you how you can get more organized with Sheets. Imagine you run a dog walking business and need to keep track of things like your clients, logistics about the dogs, like what time they need to be walked, for how long, etc. Sheets can help you get organized. In a new sheet, simply type something like client and pet roster for a dog walking business with rates and hit create. Sheets sends this input to a fine-tuned model that we've been training with all sorts of Sheet-specific use cases. Look at that. The model figured out what you might need. The generated table has things like the dog's name, client info, notes, etc. Universal Translator is an experimental AI video dubbing service that helps experts translate a speaker's voice while also matching their lip movements. Let me show you how it works with an online college course created in partnership with Arizona State University. What many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. We use next-generation translation models to translate what the speaker is saying, models to replicate the style and the tone, and then match the speaker's lip movements
Then we bring it all together. You can see how this can be incredibly beneficial, but some of the same underlying technology could be misused by bad actors to create deep fakes. So we've built this service with guardrails to help prevent misuse, and we make it accessible only to authorized partners. 자, 보셨듯이 앞으로는 인공지능을 통해서 실제가 아닌 합성되었거나 만들어진 이미지들이 많이 나올 텐데요. 여기서 말한 메타 데이터를 통해서 특정 이미지가 인공지능으로 만들어진 것인지 확인이 가능해져서 합성 사진 등을 이용해 사기치는 것을 방지할 수 있게 되었고요. 챗 GPT의 대항마인 바드를 통해서 이제는 직접 프로그래밍을 할 수 있게 되었습니다. 더 이상 파이썬이나 C 언어 등을 배울 필요 없이 내가 생각한 아이디어만 있고 입력만 제대로 한다면 인공지능이 코딩을 완성해주는 시대가 왔습니다. 더 이상 구글이나 애플 같은 회사에 다니는 고액 연봉자들이 코딩을 배운 사람들만 지원할 수 있는 분야가 아니라 인공지능을 이용해서 코딩을 잘할 수 있는 사람들도 지원할 수 있는 시대가 온 게 아닌가 생각이 됩니다. 정말 놀라운 발전이죠. 코딩에 코자도 모르는 사람이 생각했던 온라인 서비스를 인공지능을 통해서 만들어낼 수 있는 세상이 온 겁니다. 거기다가 구인 광고나 강아지 산책하는 일을 이번 키노트 스픽 때 예로 들었지만 이제는 내가 원하는 목적을 제대로만 입력할 수 있다면 구글 닥이나 구글 시 등 구글의 서비스에 포맷이나 어떤 디테일한 정보들을 인공지능을 통해서 바로 만들어낼 수 있는 시대가 왔습니다. 마지막 부분에서는 번역 역시 말하는 사람의 입모양, 톤, 그리고 발음 등을 고려해서 인공지능이 거의 흡사하게 다른 언어로 번역까지 할 수 있게 되었다고 하네요. 자, 이외에도 분명히 더 많은 프로젝트들이 진행되고 있을 거라는 생각이 들고 지금 들고 나온 프로젝트들도 2년, 3년 혹은 5년 후면 완전히 다른 모습이 되어 있을 거라는 생각을 합니다. 거기다가 인공지능의 발전은 100% 데이터를 기반으로 하는 것이기 때문에 세계에서 데이터를 가장 많이 보유한 구글의 인공지능 부문에서의 발전은 정말 기대가 개인적으로 많이 됩니다. 자, 이상 오늘은 5월 10일에 있었던 구글 I.O. 키노트 스픽을 한번 나눠봤습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 주위 분들과 나눠주셨으면 너무 고맙겠고요. 구독과 라이크를 해주시면 더욱 감사하겠습니다.